This is the presentation of Shreyoshi. Shreyoshi? Yes, sir. Okay. Now, this is your presentation. I want to make it. Okay. Now, you have started the contents. And in the contents, you have written tables, figures. And tables and figures you have written at the last page. So it will be the second page. Okay. Tables and figures, that will be the second and third page. Is it clear now? Tables and figures would be after acknowledgement and declaration. Is it that? No. After these contents. In the content, you have written acknowledgement, everything you have written. So after the content, there will be the list of tables and list of figures. List of tables and list of figures. Okay. Yeah, actually, I made this according to the thing given by Farah. Okay. I have understood. That is the main problem. And you have written tables and figures. There you write down list of tables and list of figures. Sure. We'll do that. Okay. So this part is okay. And after this list of tables, list of figures, I am requesting all of you, please follow the same style. After that, you have written acknowledgement, declaration or confirmation, then abstract, then introduction. Yes. This is good. Then you have written research question. Yeah. And after that, you have written objectives of the research. Yes. So what is the central tendency and variability of individual values related to free from fear of failure? Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 research questions are there. And you will find the objectives of the research is 9. Okay, I have to collate it into one, I guess. That would be better. Like research objectives. Yeah. Okay. Because we have to find out how many research questions and how many research objectives. Okay, got it, sir. I will just collate it into one. Okay. Next is the literature review, not the review. Okay, literature review. Okay. Change in the heading. Change the heading. Okay. Next, you have written methodology. That will be method. Methodology, that is the study of methods. But this is not the study of method. You are writing only the method. So it will be method. Okay. Then data source. This is okay. Data structure, and that is basically the description of the instrument. That is not the data structure. Data structure includes how many rows and how many columns. Okay.
How many rows and how many columns? I mean, like 30 Yeah, participants, so 30 rows, and the items were divided into 5 yeah. So parts. 30 by how many columns are, maybe 6 columns are there. So 30 by Seven, 6, seven, seven, 7. because So 30 by gender 7. education was there. Yes. Seven. Okay, Okay. 7. Acha. And you have to write down, that is 30 observations, and the 7 columns represents in what? That So I have is that. the I have 7 mentioned that. columns. Uh, you have written 5-point Likert scale: strongly agree, disagree, Mhm. undecided, agree, strongly agree. But that And is the the items rating. also. Items Yeah, also I have mentioned. yeah. My point is, actually you have the 5 items. Okay. Yeah. So 5 items plus, so 5 items means 5 columns, plus you have another 2 columns, that is education, uh, another And one gender. related to Gender. gender. Okay. Yeah. So just you indicate that one in data structure. Okay. ঠিক আছে. Okay. This rating is not important here. Rating is important in description of the instrument. Achha, you have written characteristics of respondents, and it is better to show the table. Okay, that is how many uh, male, how many female, in with respect to the pie diagram you can present, In the or you can methodology section present just itself. by table, not the methodology, method. Uh, Method. The method section. because it Yes. is, you have written characteristics of respondents, show how many male and how many female in frequency and percentage. Similarly, educational level, that is the graduation and the post-graduation, that is also the same. Next is the description of the instrument, and there you can write down this rating in details that you have written there, and you have to indicate the instrument VDA appendix 1 will be, I think, the your questionnaire. Sir, where will I get the questionnaire? I don't have the questionnaire. Free from fear of failure. I've tried to find it, but I could not uh, Now you will find the get it paper. from Pada. Hello, Pada, are you here? I asked her though Hello, previously. hello, Pada. Pada has the questionnaire. I have given him. ঠিক আছে, okay, Ankit, sir. are you here? অঙ্কিত কি জয়েন করেছে? হ্যাঁ স্যার আছেন তো উনি। অঙ্কিত, are you here? Okay, maybe some network problem. Next is the procedure of data collection. Procedure, it is the online, online data collection. Lucknow, sir. Ankit, I have distributed the questionnaire, and Sreoshi is supposed to get this fear of failure value questionnaire. Yes, sir. So please you give her this questionnaire. Okay, sir. Okay. And also to other students, their specific questionnaire, so Okay, that sir. they can understand. And next is you have written statistical analysis,
The statistical analysis includes the central tendency that you have not mentioned. Central tendency, variability, correlation. In objectives, you have written several statistics and also in the appendix, but that is not in statistical analysis. I mean, I have to mention it over here, right? Yeah. Central tendency, because you have written the statistical analysis. So description of the statistical tools will be here. Okay, got it. After that, you have started results. And these results is the description of participants. Okay, so it will be basically in the method section. These characteristics of respondents, it will go there. Okay. Next is the central tendency and variability. Results, it should be based upon your specific objective. So, for example, your objective is the central tendency and variability. Okay. So there will be one paragraph for central tendency and variability. Okay. It is there. You have written in the table 2, but there will be some, it will be a paragraph, and this paragraph includes central tendency and variability. And this will be, then you have to write down the table 2 represents central tendency and variability. Okay. Using the descriptive statistics, the mean, standard deviation, variance, skewness, kurtosis, etc. by the items or for each item. And after that, you have to interpret the data. For example, so I actually did that. Can you kindly scroll down a little bit? No, you have not given the total mean. Grand mean you have not given. Achha. Because you have written the 5 items. After that, there will be the grand mean. Grand mean and the grand ST. Otherwise, you cannot compare the data. Okay. Here you can find out, so what is your reference? Reference will be grand mean. And then you can compare. And and you have noted that is this fear of failure, mainly the growth opportunity. So whatever the items, and based upon that, you can interpret the data. These two things are there. One is the growth opportunity, another one is the new challenge. That is 3.87 and 3.83. Achha. ওকে, এই জায়গাটাকে ভালো করে বুঝে নিও। ঠিক আছে, ওকে। যেটা তোমার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে সেটা থেকে ইন্টারপ্রিট করতে পারবে। Okay. And after that,
So this is the mean, standard deviation, variance, skewness. Skewness is not very high. Mm-hmm. Hello? Hello? Okay. Sir, actually, you were not in the call, no? So skewness এর ব্যাপারে কি বলছিলেন আপনি? It is not very high. Skewness not very high. Okay. So though it is negatively skewed, that means majority participants were in favor of the values. Value, yes. Okay. Because it is negatively skewed. You have to interpret this thing. Yes, sir. Next is the frequency and percentage distribution of all the items. And there you can. So actually, I interpreted the data in the discussion section. So, ওখানে করবো না তাহলে রেজাল্টে নিচেই তবে করবো? তবে তোমাকে ডিসকাশন সেকশনে চলে গেলে তোমাকে রেজাল্টস এন্ড ডিসকাশন লিখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওপরেই লিখবো রেজাল্টস এন্ড ডিসকাশন। আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে আর স্যার। প্রত্যেকটা অবজেক্টিভের জন্য একটা করে প্যারাগ্রাফ থাকবে, আর সেই প্যারাগ্রাফের উপর ইন্টারপ্রিটেশনটা থাকবে। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। মানে যেটা আমি ইন্ট্রোডাকশনে যে অবজেক্টিভ গুলো লিখেছিলাম, সেই প্রতিটার উপর একটা করে প্যারাগ্রাফ করে অবজেক্টিভের উপরে একটা করে ওয়ান প্যারাগ্রাফ উইল বি দেয়ার। ওকে, গট ইট, গট ইট। মানে I have to check that is whether you have achieved all the objectives or not. Got it, বুঝছি স্যার, বুঝছি। Now this is the bar plot by shakes, charts of item, pie chart. So what is the objective? Because it should be related to the objective. You have drawn well, but that should be related to the objective. Objectives, হ্যাঁ। তাহলে এইটা রেকর্ডিং অবজেক্টিভস গুলো চেঞ্জ করা যাবে। is a present histogram utilize a box whisker plot to visually represent the spread and central tendency of total score obtained by the obtained from the free from failure assessment, facilitating comparison and identification of potential outliers. এটা ছিল objective. তো এটার প্রেক্ষিতে তো আমরা বানাতেই পারি। দেখো, now just you look at this box whisker plot, there you can find out the median point that is very high in comparison with others. That means the respondents have
some fear of failure related to the new challenge and the growth opportunity. Yes, yes, sir. So that is the interpretation. Median point is pretty high. হ্যাঁ, New challenger growth opportunity. then you have written mean difference in checks. So there is no mean difference. আচ্ছা স্যার নিচে আছে Mean difference. Yeah, the mean difference is not significant. So we cannot tell that is gender-based difference or education-based difference. Because whatever you have written, gender-based analysis was higher among male respondents. So that is not justified. Because there is no difference. So we have to follow the March data. Because there is no gender difference. Education-wise, there is no difference. কিন্তু but sir this mean score was higher among male respondents na But this so one compared to difference female by education is difference is there. হ্যাঁ তো in the sir in the educational এটা ঠিক আছে mean difference in education ঠিক আছে হ্যাঁ but gender mean wise difference কোনো difference নেই কিন্তু স্যার মানে আমি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনে যে অ্যানালিসিসটা লিখেছি সেটা ঠিক আছে স্যার ওটা ঠিক আছে কিন্তু স্যার আমি জেন্ডার বেস অ্যানালিসিসে আমি যখন লিখছি মেল রেসপন্ডেন্ট কম্পেয়ার টু ফিমেল আমি জাস্ট সেক্স হিসাবেই লিখছি মানে মেল আর ফিমেলের মধ্যে যদি আমি কম্পেয়ার করে লিখতে চাই এখানে তো কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স পাচ্ছি না আর মেলের মধ্যে তো বেশি দেখতেই পাচ্ছি হ্যাঁ ন্যাচারালি মেল ফিমেল এখানে আমি কোনো ডিফারেন্স পাইনি এটাই তোমাকে জানাতে হবে মানে জেন্ডার ওয়াইজ ডিফারেন্স এখানে নেই তার মানে যেহেতু ভ্যালুস গুলো ইউনিভার্সাল ভ্যালুস therefore you do not find any gender wise difference হ্যাঁ তো স্যার আমি যে অ্যানালিসিসটা লিখেছি জেন্ডার বেসড আপনি একটু কাইন্ডলি একবার চেক করুন এটা থেকে আমি ভুল লিখেছি কেন কি আপনি একটু ওটা একবার হবে না কাইন্ডলি একটু যেমন দেখো কারণ বলেছো তুমি the mean score for free from failure was higher among male respondents okay compared to female respondents so that is not the result because the mean score is higher but it is not significant it is not significant yes since it is not significant so this type of interpretation is not justified okay rather than you can say since these values are universal values therefore possibly due to this reason we have not received any gender wise differences okay that possibility is there in education graduate students their mean is 21.11 and the postgraduate is 17.76 so maybe at the graduate level they have high fear of failure and particularly post graduation they adapted okay adaptation is there possibly due to that reason the fear of failure is less yes so that may be the reason okay and related to the correlation all the items are correlated with each other yes that indicates good content validity
Okay, Okay, sir. and this you have to follow the APA standard model for writing the correlation. In APA, you need not to write down the significance. Pearson correlation is okay. N is not okay. Because N is common, 30, 30, 30, 30, repeatedly 30, 30, 30. In the table itself. Yeah, in the table. স্যার ওটা তো this এসপিএসএস N, থেকে কপি করেছি, ওখানে কি করে চেঞ্জ করতে হয় এপিএ ফরম্যাট বা অন্য কোনো ফরম্যাটে? ওটা ওখানে তোমাকে ক্লিক করতে হবে, একে ডবল ক্লিক করতে হবে। আচ্ছা ডবল ক্লিক করে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে। আচ্ছা, ফরম্যাটও চেঞ্জ করা যায় এপিএ তে নিয়ে যাওয়া হ্যাঁ, যায়। করা যাবে। আচ্ছা ঠিক তখন আছে, আমি তোমাকে করব। ওইখান থেকে এডিট করতে হবে। আর আচ্ছা তা না হলে ওই জিনিসটা কোথাও একটা লিখে তোমাকে ওটাকে সাজিয়ে লিখে দিতে হবে, এপিএ ফরম্যাট ফলো করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। Inter item correlation, this is okay. Cronbach's alpha. What is the you have done the Cronbach's alpha. আচ্ছা, এটা কি দুবার করেছো? ইন্টার আইটেম কোরিলেশন অ্যামং ভেরিয়েবলস, এই টেবিলটা না, তো এখানে দুবার টোটাল এফএফ করেছো। ছিল না, এখানে টোটাল এফএফ ছিল না। না, নিচেটাতে দেখুন স্যার, টোটাল ফিয়ার অফ ফেলিয়ারের সাথে ইয়ে করেছি, কোরিলেট করেছি। আচ্ছা, ওটাকে একসাথে করে দিতে হবে, আচ্ছা বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তা এই না হলে দুটো ওটা টেবিল শুধু করে দুটো টেবিল বানানোর কোনো মানে হয় না। আচ্ছা বুঝছি, মানে যেটাতে টোটাল এফএফ মানে টোটাল হ্যাঁ, ভ্যালুটাও থাকবে। টোটাল স্কোর। আচ্ছা, কম্বাইন করে দেবে দুটো টেবিলটা। হ্যাঁ, টোটাল স্কোরটা you have to interpret the total score. Total score, I find the challenging situation that is highly correlated, mindset also correlated, and new challenge. Rather than sense of confidence, relatively less correlated. লেস কোরিলেটেড, ইয়েস ইয়েস। So you have to interpret that one. মানে আমি যদি ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে চাই, চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন হ্যাজ গট দ্য হাইয়েস্ট কোরিলেশন, তারপরে আসছে মাইন্ডসেট, তারপরে নিউ চ্যালেঞ্জ, তারপরে গ্রোথ অপরচুনিটি, তারপরে সেন্স অফ কনফিডেন্স, তাই না? আচ্ছা তুমি এখানে আবার ক্রনব্যাকস আলফা বলেছো, কিন্তু কোথায় ক্রনব্যাকস কোটা আলফা দেখতে ক্রনব্যাক পেলাম? আলফাটা, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি স্যার আমি আপনার হেডিংটা ওখান থেকে লিখে দিয়েছিলাম, সেই বুঝতে জন্য। পেরেছি, তাই ওটাকে হ্যাঁ দেওয়ার দরকার নেই। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি সরিয়ে দেবো, আমি শুধু আইটেম টোটাল কোরিলেশন লিখে দেবো, তাই তো? আইটেম টোটাল কোরিলেশন, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে যে রিগ্রেশন প্লটটা দিয়েছো, এটাও ভালো হয়েছে, হ্যাঁ এটা খুব সুন্দর হয়েছে। এটাকে একটু আচ্ছা। জাস্টিফাই করে দিও, মানে স্ক্যাটার প্লট মানে গুলো। ইন্টারপ্রিটেশন গুলো। হ্যাঁ, স্ক্যাটার হ্যাঁ প্লটটাকে একটু ইন্টারপ্রিটেশনটা ঠিকঠাক করে দিও। আচ্ছা স্যার, আমি ওগুলো না ডিসকাশনে করেছি, আপনি কাইন্ডলি একবার একটু ডিসকাশনটা একবার চেক করে দেখবেন যে ওগুলো ঠিকঠাক ভাবে লিখেছি কিনা, তাহলে আমি ওগুলো কম্বাইন করে আবার এর নিচে নিচে লিখে দেবো, তাহলে আলাদা করে হ্যাঁ, আর। এই তো তুমি রিগ্রেশন অ্যানালিসিস লিখেছো তো। হ্যাঁ, রিগ্রেশন অ্যানালিসিস সেটাই বলছি স্যার, আমি ডিসকাশন মানে ওই পার্টটা পুরোটাই ওখানে লিখেছি। হ্যাঁ, আর এটা ওইগুলোকে ওই প্যারাগ্রাফ, অবজেক্টিভ ওয়াইজ প্যারাগ্রাফ বানাতে হবে। অবজেক্টিভ ওয়াইজ প্যারাগ্রাফ করে নেবো। আচ্ছা ওকে ওকে, ঠিক আছে স্যার, বুঝেছি। এবার দেখো, যদি তুমি ওইভাবে চলে যাও, তবে কি হবে, আচ্ছা রেজাল্টস এন্ড ডিসকাশনটা ওইভাবেই হ্যাঁ তোমার শেষ হয়ে যাবে। আর আচ্ছা, আমাকে দুটো ডিসকাশনে করে করতে হবে বেসিক্যালি, না। হ্যাঁ, ডিসকাশনে বেসিক্যালি তোমার যেটা লাগতো সেটা এখানটায় নেই। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে লিটারেচার রিভিউ থেকে পয়েন্ট গুলোকে তুলে নিয়েও তোমাকে ওখানে ইন্টারপ্রিটেশন না, ওটাকে কোরিলেট ডিসকাস করে করতে লিখতে হবে। হতো, হ্যাঁ হ্যাঁ, কোরিলেট করে লিখতে হতো, বাট কোরিলেট এখানে করে সেটা করতে করতে হবে। পারবো না। হ্যাঁ হুম,
আদারওয়াইজ এমনি তোমার প্রেজেন্টেশনটা ভালোই হয়েছে। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওই জন্য আমি তোমার প্রেজেন্টেশনটা আগে দেখালাম সবাইকে, যে যাতে এইটা সবাই বুঝতে পারে। এই যেখানে লিখেছো টেবিল, হ্যাঁ টেবিলস লিখেছো, এই টেবিলসটা হবে লিস্ট অফ টেবিলস। হ্যাঁ, এটা সেকেন্ড পেজে চলে যাবে। এটা সেকেন্ড পেজে চলে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, পেজ ঠিক নাম্বার আছে। গুলো তোমার চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম। এটাকে যত্ন করে রেখে দেবে, পরবর্তীকালে এটাকে একটা হার্ড কপি বানিয়ে এটাকে যত্ন করে রেখে দেবে। পরবর্তীকালে যখন কোথাও ভাইবা দিতে যাবে তখন হ্যাঁ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে কোনো ডিসার্টেশন করেছো, তখন তুমি বলতে পারবে এই ডিসার্টেশনটা আমি করেছিলাম। ঠিক আছে স্যার। স্যার, স্পেশাল এটাকে কি সিনট্যাক্স পাবলিশ এটা করা আছে। যেতে পারে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্ট হিসেবে? মানে যদি একটুখানি কিছু চেঞ্জেস করে পাবলিশ হ্যাঁ, করাতে তবে চাই। হ্যাঁ একটু ডেটা কালেকশন করতে হবে আর হ্যাঁ। অ্যানালিসিসটাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে। স্যাম্পল তো আচ্ছা। খুবই কম না, মাত্র হ্যাঁ, 30টা ডেটা। 30 জন ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তোমাকে আমি স্যাম্পল লিমিটেশনে সাইজটা সেটা বাড়াতে লিখছিলাম। হবে। আচ্ছা। হ্যাঁ, করা যাবে না কেন, কিন্তু এটাকে আরেকটু খাটতে হবে। আচ্ছা। এটা তো আমি তোমাদের ট্রেনিং এর জন্য দিয়েছি, যদি বেশি দেই তবে তোমরা পারবে না, তাই জন্য আমি অল্প অল্প করে কাজ দিয়েছি। আচ্ছা স্যার। স্যার, আমি যদি পরে এটাকে একটু পাবলিশ করাতে চাই, আমি কি একটু আপনার হেল্প নিতে পারি? হ্যাঁ, মানে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, তবে তোমার পেপারটা হয়ে গেল। হ্যাঁ স্যার, লিমিটেশনস, ফিউচার রিসার্চ, এগুলো ঠিক আছে তো? এগুলোতে কিছু চেঞ্জ করতে হবে না তো? ওটা দাঁড়াও, আমি না, এগুলো ঠিকঠাকই আছে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার, আমি বাকিগুলো চেঞ্জ করে আমি আপনাকে পাঠিয়ে মানে আপলোড করে দেবো ওখানে আবার। হ্যাঁ, সেকেন্ড ড্রাফট বলে লিখবে। সেকেন্ড ড্রাফট বলে লিখবো, ঠিক আছে হুম, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। এবার বাকি ডেটটাও তুমি দেখো, যদি কোথাও বুঝতে পারবে কোথায় কিছু কার কি সমস্যা আছে। ওকে স্যার, ঠিক আছে। শ্রেয়সীর পরে আমি যাচ্ছি সফির কাছে। সফি, আর ইউ হেয়ার? সফি কি আছে? তো জয়েন করেছিল। স্যার অ্যাকচুয়ালি না, চ্যাটে আমার মানে এখানে শুধু আপনাকে, আমাকে আর ফারহাকে দেখাচ্ছে, আর কাউকে না, পার্টিসিপেন্টস দেখাচ্ছে না। কেন? এই রে, হ্যালো ফারা, হ্যালো ফারা। Yes, sir. আচ্ছা, other people, where are those? Sir, they left. Yeah, I think. No, Sir, you just knock. okay. Maybe there is some internet problem, I do not know. Yes, sir. Yes, electricity problem. Hmm. Ankit has also left. Sir, he told me that he is facing electricity issue. Oh,
স্যার সেকেন্ড ড্রাফটটা নেক্সট স্যাটারডে সাবমিট করলে হবে। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে দিল্লি যাচ্ছি এই উইকে, তো আমি এসে যদি সাবমিট করি প্রবলেম হবে কি? হ্যাঁ, এটা তোমাদের কোর্সটা শেষ হচ্ছে কবে? 1st মে-তে দেওয়া আছে। ইয়েতে মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল, 1st মে অব্দি। তো আমি আচ্ছা, তার আগেই তবে করে দেবো স্যার। আমি এই উইকটা হ্যাঁ, একটুখানি আমি থাকছি না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি বরং একটা কাজ করি, আমি জিনিসটা বলে যাই, বলে গেলে মনে হচ্ছে সেটা রেকর্ডেড হচ্ছে, হ্যাঁ, ইউটিউবে হবে এটা। রেকর্ডেড হয়ে যাচ্ছে, সেটা সুবিধা হবে। Sophie is, this one is for Sophie. Is it visible? No, I think. No, sir, not visible. Sir, I texted them personally. How? Because many things are there, Yes, sir. so it becomes very difficult for testing all the issues. Yeah. This is for Sophie. Sir, Sophie is here. Oh, that's good. Hello, Sophie. Sophie, you please join with Mike. Acha, contents page. Acknowledgement, declaration, abstract, introduction, value and objective, literature review, method. This is okay. Acha, list of tables and list of figures. It will be after the content page. Okay. Yeah, you have done. Very good. List of tables. Description of participants, central tendency and variability of items. Na? Please you add them of items, frequency and percentage distribution of items, mean difference in checks, mean differences in education, inter-item correlation matrix, item total correlation, and Cronbach's alpha. If avoid Cronbach's alpha. Title of figure. Okay, this thing is good. Box square plot total score. Acknowledgement. Assessment of doubtless value project. Okay. Confirmation. Abstract. Introduction. Next is the review of literature. After the introduction, you have to write down the objectives. Objectives not there. Review of literature.
First one, self-efficacy theory. Cognitive dissonance theory. Works of Rabindranath Tagore. Psychological studies of confidence and decision making. Research on well-being. Okay. That is the extra thing you have added. This is good. Achha, instead of methodology, it will be method. Method does not have the research question. Research question will be in the introduction. After the introduction, you have to write down the research question or research objectives. Method section includes many things that is not here. Data source, data structure, characteristics of respondents. That is missing. Please you add them. Results. Very good. In main, this is the standard procedure of APA. Only thing that is the after the table 2, central tendency and variability will be there. It should be the results. Instead of DB1, DB2, DB3, DB4, you have to write the phrase of the item. Otherwise, it does not carry any meaning. Sophie, are you here? Sir, she left. Sir, she's facing network issues. But sir, she will see the recording. She's joining also. Yeah. Mean is high in case of the DB1 and DB2. DB5 mean is not there. She has to add the DB5 mean. That is missing. And this DB5, DB4 instead of DB4, DB5, you have to write down the phrase. And this 2, 3, 4, 5 for the DB1, this is not clear. You have to write down the phrase. Instead of table 3.2 DB2, DB3, you have to write down the phrase and you have to write the percentage distribution or frequency distribution of the item, measuring the phrase particularly. Your table is nice. Sriyoshi, have you seen the table? This table is good. Yes, sir. Yes, sir. Table ta সুন্দর করে আপনার table is good. Yes, sir. Yeah. This is the APA standard. এই কোরিলেশনটা দেখো, দেখেছো কোরিলেশনটা কিভাবে করেছে ও? ইন্টার আইটেম কোরিলেশনটা করেছে। হ্যাঁ, এইভাবে করতে হবে। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, এইটা অ্যাবাভ দ্য ডায়াগোনাল করেছে, আমরা সাধারণত বিলো ডায়াগোনাল করি। আচ্ছা, এখানে DB5 করেছে, আফটার দ্যাট দেয়ার উইল বি দ্য টোটাল। ওকে স্যার। And 0.304
that is not significant, whereas 0.224 is significant. So that means there is some mistake. Maybe this will be significant. ও তোমার মতন আলাদা আলাদা করে দুটো টেবিল করেছে, ওটা দরকার নেই। Only one table is sufficient. আচ্ছা, তুমি ক্রস ট্যাপ করনি? না স্যার, আমি ক্রস ট্যাপ করিনি, ক্রস ট্যাপ করিনি। হ্যাঁ, ক্রস ট্যাপটা দেওয়া ছিল। হ্যাঁ, ক্রস ট্যাপটা করতে হবে। ক্রস ট্যাপটা করতে হবে। ওটা তোমাদের সিলেবাসে আছে। DB1 DB2 ক্রস ট্যাপ করেছে, এটা ভালো হয়েছে। ওকে স্যার, ঠিক আছে। যত বেশি অ্যানালিসিস করবে তত ব্রেনটা পাকা হবে। ওকে স্যার, 5টা আলাদা আলাদা করে ক্রস ট্যাপ করবো তো? 5টা, হ্যাঁ, 5x5 বেসিক্যালি 5 items are there. হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমি করেছি স্যার ক্রস ট্যাব গুলো, কিন্তু আমি এটাতে মানে অ্যানালিসিসে পুট করিনি, কেন কি হেডিংস এ তো আপনি ওইভাবে দেননি, সেই জন্য আমি যতটুকু দেওয়া ছিল সেই অনুযায়ী বেস করে করেছি। মানে বেশি দিতে গেলে যদি ভুল হয়ে যায় সেটা আমার মাথায় কাজ করছিল, তো সেই না ক্রস ট্যাপটা দিয়ে দিও। ঠিক আছে, আমি দিয়ে ওটার অ্যানালিসিস লিখে দেবো। যেমন ক্রস ট্যাপটা দিয়েছে, তুমি ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন অনেক কিছু দিয়েছো, ও এতটা ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন দেয়নি। শেষের দিকে ও আর টানতে পারেনি এডিটিং করতে, ওই SPSS টা কপি পেস্ট করে দিয়েছে। স্যার আমারটা কি ভুল হয়েছে? আমাকে কি এগুলো সব দিতে হবে? তোমাকে APS স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করতে হবে। APS স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করতে হবে, আচ্ছা। আর শুধু ওখানে আমি ক্রস ট্যাব গুলো করবো, মানে ওই ক্র্যামার্স ভি ওগুলো তো, কাই স্কোয়ার ওইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। এটা ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনে হিস্টোগ্রাম দিয়েছে, স্ক্যাটার প্লটটা দিয়েছে, ইন্টারপ্রিটেশনটা কোথায়? ইন্টারপ্রিটেশনটা নেই, ওকে ইন্টারপ্রিটেশনটা দিতে হবে, অ্যাপেন্ডিক্সটা অ্যাড করতে হবে। তোমাকে অ্যাপেন্ডিক্সে কোশ্চেনারটা দিতে হবে। হ্যাঁ স্যার, আমাকে দিতে হবে, আমি ফারহাদ থেকে নিয়ে নেবো। হুম হুম হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা তো শফির হয়ে গেল। রুদ্রাণী, স্যার আমি পুরোটা না কমপ্লিট করতে পারিনি, বুঝতে পারছিলাম না, তো দেন ফারা ম্যাম আর অঙ্কিত স্যার আমাকে গাইড করেছেন। তো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউজ আমি কিছু করতে পারিনি, আমি জাস্ট ওই জন্য ইন্ট্রোডাকশন আর লিটারেচার রিভিউটা স্যার করেছি। ও তোমার তো ছিল সেলফ অ্যাওয়েকেনিং ভ্যালু, এটা অঙ্কিতার না? আমার সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল আমার ভ্যালুটা। তা তুমি তো লিখেছো সেলফ অ্যাওয়েকেনিং। হ্যাঁ তুমি স্যার, তো আমার রুদ্রাণী ওটা বলছো। হ্যাঁ স্যার, ওটা কমপ্লিট হয়নি স্যার, আমি ওটাকে আরেকটু রিফ্রেশ করে আমি কালকের মধ্যে আপনাকে সাবমিট করছি। আচ্ছা, তাহলে তুমি ওটাকে সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং করো,
একটু হ্যাঁ কারণ একটু আমাকে সেই স্যার বলবেন যে সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর তো আমি লিটারেচার রিভিউটা কিছুটা দিয়েছি আর একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছি। এবার ফার্দার যে অ্যানালিসিসটা সেটা তো স্যার আমার এসপিএসএস তো ডাউনলোডেড নেই, আমি বলেছিলাম আগের দিন। তো ম্যাম, ফারা ম্যাম আর অঙ্কিত স্যার সেগুলো আমরা বলেছিলেন। নয় করে দিচ্ছি, সেখানে যদি কিছু ইয়ে থাকে সেটা আমরা তোমাকে দিয়ে আচ্ছা দিচ্ছি, আচ্ছা স্যার, তাহলে সেটাতে ফার্দার আমি কোনো এটা কি সমস্যা করবো? নেই। ফার্দার এটা তাহলে স্যার কি করবো? ফার্দার মানে তোমাকে লিখতে হবে, তো তোমার তো ইন্ট্রোডাকশন নেই। ইন্ট্রোডাকশন স্যার আছে স্যার একটু। এখানটায় কি এপিএ ফরম্যাট অফ টেবিল, এপিএ ফরম্যাট অফ ফিগার এগুলো তো থাকবে না। হ্যাঁ না না, এগুলো থাকবে না, এগুলো এবার স্যার আমি ওই কাট করতে ভুলে গেছি। আমি এটা হ্যাঁ, আমি তোমার পুরোটা এই ঠিক করে চ্যাপ্টার আমি ওয়াইজ পাঠিয়ে দেবো। তোমাকে লিখতে হবে, যেভাবে হ্যাঁ শ্রেয়সীরা লিখেছে, শ্রেয়সী হ্যাঁ, সফি ওরা যেভাবে লিখেছে সেটাই তোমাকে ওটাই করতে হবে। শিওর শিওর স্যার। আর এই ফরম্যাট অফ টেবিল, এপিএ ফরম্যাট অফ ফিগার, হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো এগুলো অ্যাকনলেজমেন্ট এগুলো এগুলো তো ডিলিট হয়ে পড়ে যাবে, যাবে। ডিলিট হয়ে যাবে, হ্যাঁ। এগুলো মানে যেভাবে ফরম্যাটটা করা আছে সেটাই ফলো করতে হবে। শিওর শিওর স্যার, আমি এটা করে দিচ্ছি। আর তারপরে লিটারেচার স্যার রিভিউ, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস। লিটারেচার রিভিউটা কিন্তু একটা চ্যাপ্টার। আচ্ছা হ্যাঁ, ওটা আরো অ্যাড করতে হবে। হ্যাঁ, সফি যেমন রবি ঠাকুরকে ওখানে অ্যাড করে দিয়েছে। ঠিক 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 আছে। আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না যে কিভাবে জিনিসটাকে মানে ফরম্যাটে আর কি করবো, এখন তো ক্লিয়ার এটা হলো ঠিক তো? আছে। হ্যাঁ এখন হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লিয়ার স্যার, হলো হ্যাঁ তো? স্যার, হ্যাঁ স্যার, একদম একদম। এবারে আমি এটাকে লিটারেচার রিভিউ এর পরে লিখে, মেথড পোর্শন হবে। হ্যাঁ এবার মেথড, স্যার মেথড মেথডটা পোর্শনটা বেশি। কি হবে? মানে ওখানে তো মানে ডেটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোর্স অ্যানালিসিস। থাকবে, ডেটা সোর্স, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস পরে। আগে হচ্ছে মেথডের মধ্যে ডেটা সোর্স, তারপরে ডেটা স্ট্রাকচার, তারপরে আচ্ছা ইনস্ট্রুমেন্ট, তারপর প্রসিডিউর অফ ডেটা কালেকশন, তারপরে হবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস। আচ্ছা। আর এই ডেটা এবারে সোর্সটা স্যার হবে হচ্ছে ওই ডেটা সেট যেটা আমাদেরকে কনসেন্ট তোমাকে যেটা সাবমিট আমরা করে। আরপিআরআইটি থেকে যে ডেটাটা তোমাকে দেওয়া ঠিক হয়েছে ঠিক ওটাই, ঠিক, ওটাই বলতে ঠিক হবে। আছে, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ওই শ্রেয়সীরা যেভাবে করেছে ওইভাবেই তোমাকে ওটাই করতে হবে, একই পদ্ধতি। ওকে ওকে স্যার। আর ডেটা অ্যানালিসিসটা যা যা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে অবজেক্টিভ গুলো দেওয়া আছে ওই হ্যাঁ অবজেক্টিভ অনুযায়ী যে অ্যানালিসিস গুলো আছে সেগুলো সবকটাকেই করতে হবে। ওকে স্যার। তোমার তারপরে তো দেখতে পাচ্ছি আর কিছু নেই, রেফারেন্স হ্যাঁ স্যার, খুবই আমি আর কম আছে। করতে পারিনি। আমি কালকের হ্যাঁ, মধ্যে স্যার জমা করছি। ঠিক আছে। আর তোমার কাছে কি ইনফরমেশন তোমার লাগবে সেটা আমাদের বলে দিও, সেটা আমরা তোমাকে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ স্যার, আমি বলেছি ম্যামদেরকে আগে আমি আমার পার্টটা করে নিই, আমি করে আবার জানাচ্ছি। ঠিক আছে। তবে তোমারটা হয়ে গেল, এবার দেখি অঙ্কিতারটা। Assessment of self-awakening value, this is okay. Content ঠিক আছে, list of tables, list of figures, acknowledgement, confirmation, abstractটাকে লিখে ফেলো। চ্যাপ্টার 1 তো ইন্ট্রোডাকশন হবে, এরকম ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে দিও না। ইন্ট্রোডাকশন, তারপরে লিটারেচার রিভিউ হবে চ্যাপ্টার 2, এরকম ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে যাবে না। চ্যাপ্টার 2 তার আন্ডারে লিটারেচার রিভিউ। চ্যাপ্টার 3 রিসার্চ মেথড, রিসার্চ মেথড হবে না, it will be the method. After that, data source, data structure, all those things will be there. So characteristics of respondents তোমাকে টেবিলটা দিতে হবে,
ডেসক্রিপশন অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট শ্রেয়শ্রী যেভাবে করেছে সেইভাবেই তোমাকেও তাই করতে হবে। শ্রেয়শ্রী যেভাবে করেছে সেইভাবে সবাইকেই করতে হবে। Measures of central tendency, measures of dispersion, percentile and quartile, frequency distribution, histogram, measures of shape, inferential statistics. Okay, এগুলোকে সবগুলোই তোমার রেজাল্ট অ্যান্ড ডিসকাশনে যাবে একটা একটা করে প্যারাগ্রাফ হয়ে। আর তুমিও SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, there should not be, it will be the phrase as Shreyoshi has done. After that there will be the total, and in case of mean I find self-awakening is less in case of the SA3 and SA4, but SA1 to 5 is okay. Then the histogram of the total score. You have to write down histogram of the total score. Otherwise, which histogram is not clear. And many things are left, so please you finish it. Okay. So those students who have not submitted the first draft, I am requesting all of you, please you submit the first draft so that I can finish your analysis quickly. And please follow today's YouTube video and so that you can understand what are the things to be done. So now I am closing the session. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, thank you, sir.